تو اس کے لیے واٹ آئی پروپوز کہ اسپیشلی جو ہماری ورشپ پلیسز ہیں جہاں پر اسپیشلی ہماری وین اٹ کمس ٹو کرسچن کمیونٹی جہاں سنڈے کو ماسز ہوتے ہیں، وین اٹ کمس ٹو ہندو کمیونٹی جہاں پہ ٹیوزڈے کو ایوننگ میں پریئر ہوتی ہے، تو وہاں پر دیر شوڈ بی اسپیشل انیشیٹوز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ کہ وہاں پر ریچ آؤٹ کیا جائے، کیونکہ وہ آلریڈی کنسنٹریشن آف پاپولیشن وہاں پہ آتی ہے، وہاں پہ غریب بھی آتا ہے، وہاں پہ امیر بھی آتا ہے، ان کو اسپیشلی فیسلیٹیٹ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے. Thank you for sharing that insight. And it's encouraging to see how culturally sensitive approaches can bridge the gap between belief and better health practices. My final question in round for one is for Dr. Ajay. ڈاکٹر اجے، میرا آپ سے سوال ہے، کمیونٹیز اور جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہاں کیسے آپس میں انگیج کریں ٹو ہیلپ کاؤنٹر میڈیکل مس انفارمیشن اور تاکہ ایک سیف ایویڈنس بیسڈ ہیلتھ کیئر پریکٹسز کو پروموٹ کیا جائے؟ سب سے پہلے تو کمیونٹی اور جو بھی ہمارے ریلیجیس لیڈر ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسٹیپ فالو کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو ٹریننگ اور ایجوکیشن دینی چاہیے کہ ان کے پاس صرف ہی مذہبی ایجوکیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، پروفیشنل یا میڈیکل ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہوتی. انہیں ہمیں ایکوریٹ اپ ٹو ڈیٹ ہیلتھ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے جس سے وہ اپنی صحیح انفارمیشن شیئر کر سکیں. دوسرا، ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ اور کولیبریشن کے تھرو بہت سارے ہیلتھ کیئر پروگرام کرنے چاہیے گرودواروں میں، مسجدوں میں، چرچز میں، مندر میں، تاکہ ان کے اندر ہم وہ کمیونٹی کے حساب سے جو ان کیئر پرووائڈ کرنی چاہیے، ان کی نیڈ ان کے حساب سے اور ان کی ویلیوز کے حساب سے وہ ہوں. ٹھیک ہے کہ دوسرا ہم نے ان کو ایز اے ٹرسٹڈ میسنجر کے طور پہ یوز کرنا چاہیے. کمیونٹی اور ریلیجیس لیڈر کو ہم ٹرسٹڈ میسنجر کے استعمال کریں جو اپنی کمیونٹی میں کریڈیبلٹی اور انفلوئنس رکھتے ہوں، تاکہ ان کی بات لوگ مانیں، ان کی بات پہ لوگ یقین رکھتے ہیں، تبھی ان کی بات مانیں گے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ میڈیکل پریکٹیشنر صحیح رہتے، تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں کلچر سینسٹیوٹی ان کے ساتھ مل کر کلچری سینسٹیو ہیلتھ میسیجز ڈیولپ کریں جو کہ کمیونٹیز کے کلچر اور ریلیجیس ویلیوز کے حساب سے ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمیں کمیونٹی آؤٹ ریچ کرنی چاہیے. ان کے تھرو ہم نے ان کی کمیونٹی، ڈفرینٹ کمیونٹیز، ڈفرینٹ ریلیجیس کمیونٹیز میں پروگرام آرگنائز کرنے چاہیے جو اویئرنیس اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرے. ان طریقے ہم کمیونٹی اور ریلیجیس لیڈر کو ہم مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور سیف ایویڈنس بیس ہیلتھ کیئر ہم پریکٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے فائدہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ انکریز کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ہیلتھ کیئر انفارمیشن، امپروو ہیلتھ آؤٹ کمس اور ریڈیوز ہیلتھ ڈسپیرٹی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیش آئیں گی تو وہ یہ ہوں گی، ہم انشورنگ دیٹ کمیونٹیز اور ریلیجیس لیڈرز ہیو ایکوریٹ اپ ٹو ڈیٹ ہیلتھ انفارمیشن. ان کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دینا یہ ہمارے لیے میجر چیلنجز ہوگا. کون دے گا؟ یہ ہم ہی دیں گے. ہم جو میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، ہم جو ڈگری ہولڈر ہیں، جو پروفیشنل اپنے اس کے ساتھ کے لیے صحیح چاہیے، ہم ہی ان کو سمجھائیں گے، تبھی وہ آگے اپنی کمیونٹی کو وہ ایڈریس کریں گے، ان کو سکھائیں گے، اور ان کی کمیونٹی ہے ان کی بات اچھے طریقے سے ٹرسٹڈ میسنجر مانیں گی، تبھی اچھا بلڈنگ ورتی ماحول کریٹ ہوگا. Thank you, Dr. Ajay. It's encouraging to hear how leadership rooted in inclusion can directly impact public health awareness. We will now move on to the round two of the Q&A session. My first question is for Dr. Shurjeel. Dr. Shurjeel, what are the key challenges in addressing quackery in Punjab's or Pakistan's minority areas? And how do such challenges influence the overall health and access to safe medical practices for these communities? Ji, thank you very much. I would like to say that, like in every other matter, in the matter of phenomena of quackery, there are two parties. One are the victims of the quackery and the others are the quacks themselves. So unless these two parties are coexisting in the society, there cannot be any end to the phenomena of quackery. One of the parties have to disappear from the scene. So starting from the victims, how we can make them, this party disappear from the scene, that is, we have, first of all, we have to educate our people and bring awareness among the people about the phenomena of quackery, the consequences of malpracticing, so that they stop approaching and visiting such quacks. Unless
because I want to make one thing very, very clear, that what you and me, we consider it to be a quackery, but people consider it and believe it to be treatment. So they think that they are going to the quacks for treatment, but in our considered view, it's not treatment but quackery. So we have to make difference to the people between these two things, and also bring to their notice the consequences of the quackery. So first challenge is to bring awareness and educate our people, the victims of quackery. The second thing is what to do with the quacks. So there must be launched a special strict crackdown by the government on the quacks, people doing all these malpractices. And I want to add here one thing, that both these steps, these are the mandate of Punjab Healthcare Commission, which was constituted under Punjab Healthcare Commission Act 2010. The Section 4 deals with the awareness, bringing awareness among the people. It is the job and function of the commission to bring such awareness in the people through different means, whether it could be through literature, it could be through seminars, it could be through corner meetings, it could be through social media even, so on and so forth. And so far as the crackdown upon the quacks is concerned, it is also within the purview of their functions that the Punjab Healthcare Commission has to launch a crackdown on the quacks. Last challenge is that the provision of standard medical facilities to the people. Unless you don't provide standard medical facilities to the people, you cannot put an end to the phenomena of quackery. And once again, I would like to add that what should be the standards medical facilities. These are also defined within the Punjab Healthcare Act 2010. I'm stressing this point because as many clinical facilities, so many standards. So every person can say that I am providing standardized medical facilities, but the said act makes it very clear that the standard medical facilities should be those which standards are set by the government. So each and every medical establishment has to maintain and observe such standards. So providing standard medical facilities is one other challenge towards the end of this phenomena. So remaining part of your question, that how to cope up with these challenges, the answer is very simple and belief. Unless we don't educate and aware our people about the consequences of quackery, they will not stop going to the approaching to the quacks. And unless we are not providing standard medical facilities, we are compelling our people to go back to the quacks. So provision of standard medical facilities and bringing about awareness, these are two solutions to the problem. Thank you for that detailed answer, Dr. Shajil. It really sheds light on the structural and social gaps that need urgent attention. My next question is for Mr. Arun. Mr. Arun, working closely with Hindu communities across Pakistan, what role do you think local community leaders and elders can play in promoting awareness against harmful health practices or misinformation, especially in areas where access to proper medical care is limited? Yusha, thank you once again. Yusha, see, there are multiple issues which are surmounting the minority communities of Pakistan. And one such issue is access to this basic health. As I already shed light on this issue, what I believe that the local community leaders who cultivate reasonable influence over the community have their key role in this regard. What they need to do, that where there is an issue, there must be a proper identification of issue. Unless we do not identify the issue, unless we do not diagnose the issue, we cannot come to any a logical conclusion. So local community leaders, by the support of local authorities,
they first need to identify the issue, then educate the community. Identification of the issue and educating the community, these both are the keys. If we do not do so, our community will linger on behind the quackery and malpractices, which is already very rampant and very prevalent in our society. इसमें एक और बात मैं आपको ऐड करता जाऊं कि जो हमारे सोशल बैलेंसेस हैं, जिन जिन बिहेवियर्स को हमने वी हैव नॉर्मलाइज्ड अ लॉट, इसको प्रॉपर जो है, दे आर नॉट गोइंग टू एंड अप बाय द सर्टेन इवेंट बेस्ड इंटरवेंशन. अगेन ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट ये एक हमारा बेसिक राइट है. इस बेसिक राइट को कम्युनिटी तक पहुंचाना रियासत की और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है. लेकिन वी कैन नॉट हम अपनी जो लोकल लीडरशिप है उसको इससे सॉल्व नहीं कर सकते. उनका भी अपना रोल है. तो ये बिल्कुल एक होलसम, एक होल ऑफ द सम अप्रोच के साथ डील होगा. कम्युनिटी को एजुकेट करना पड़ेगा और जहां जहां पर इशू है उस एरिया को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. आपने आपने देखा होगा कि स्पेशली सिंध के अंदर या साउथ पंजाब में या नॉर्दर्न पंजाब में जहाँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, वहाँ वहाँ पर हमें ऐसे ऐसे इश्यूज बहुत मिलते हैं. स्पेशली बच्चों के अंदर हमें मेल न्यूट्रिशन के इशू मिलते हैं. या व्हेन यू गो अक्रॉस द थरपारकर वाले एरियाज में, वहाँ पर जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी लार्ज इन पॉपुलेशन. तो वहाँ पर आप देखें कि सारे के सारे बच्चों के जो इन्फिनिटी रेट्स है वो बड़े के बड़े पुअर हमें मिलते हैं. रीजन कि वहां पर एक्सेस नहीं है, वहां पर एजुकेशन नहीं है, और लोकल कम्युनिटी जो है अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह सेंसिटाइज नहीं है. तो जो जो स्टेक होल्डर है इन दिस रिगार्ड, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए. ये एक जेन्युइन मैटर है, जेन्युइन इशू है. और अगर इंसान की कहते हैं कि हेल्थ इज एवरीथिंग फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, तो हमारी अगर जब तक हेल्थ नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि ऑल इश्यूज कम लेटर टू इट. तो अगेन आई रिपीट, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबली कि सबसे पहले एजुकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज हैं, और जिन जिन बिहेवियर्स को हमने वन वे और दी अदर नॉर्मलाइज किए अपनी लाइफ के लिए, लाइक वी डू नॉट गो टू दी डॉक्टर फॉर प्रॉपर चेकअप. हमें गली मोहल्ले में बैठा जो क्वेकरी एक्सपर्ट है वो सबसे अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ सोशल बैलेंस है बहुत ज्यादा. तो इस बैलेंस को बेसिकली जो है ना, हमें यहाँ पर जो है काम करने की जरूरत है. और इसमें सबसे बड़ा किरदार लोकल लीडर्स अदा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेक होल्डर्स दैट मैटर्स अ लॉट. थैंक यू. That was a reminder of how trusted local voices can be a key change. We truly appreciate your perspective in grassroots leadership. My final question in round two is for Dr. Ajay. डॉक्टर अजय, आपके ख्याल में पब्लिक अवेयरनेस को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है ताकि हम कम्युनिटीज को अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या फेक डॉक्टर से बचा सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें? जी, सबसे पहले तो हम एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन हमें चाहिए कि हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएं. वो हम आज आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं. जो हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम, टिकटॉक हो गया, ये आसान तरीका है. हम उसको शो कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं है, ये क्वेक्स हैं या ये प्रोफेशनल डॉक्टर हैं या प्रोफेशनल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं. तो इससे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं. एजुकेशन, मेन चीज़ एजुकेशन, जैसा कि दो हमारे कुलीग्स ने पहले भी बताया कि मेन चीज़ एजुकेशन, उनको एजुकेट करना चाहिए, उसी तरह वो अवेयर ही होंगे. दूसरा, हमने जो, फिर मैं आऊँगा रिलीजियस लीडर्स, इनका बहुत ही रोल हमारी स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, इनके मुआशरे, ये ही इन बात बहुत मानते हैं. इसी तरह लोकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे की सतह पे, बिरादरी के सतह पे, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अवेयरनेस प्रमोट करें लोगों के दरमियान कि भाई ये क्वालिफाइड भाई प्रोफेशनल है या जो है या फेक है. वैसे ही पाकिस्तान में तो हर माले में हर किसी ने अपनी जबान खोली और अपनी जबान या अपनी चालाकी की वजह से लोगों को बेवकूफ़ बना के या लूटता रहते हैं. दूसरा, हमने लोगों को सिखाना है कि भाई आपने किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास आपने जाना है तो उससे आपने पूछना है कि भाई आपने क्या किया है, कौन सी डिग्री की है, कहाँ से की, आपके पास लाइसेंस या है या नहीं. हम एजुकेट करना है कि ये आपका बेसिक राइट है कि आप उसको सबसे पहले आपने इलाज करना है तो आपने ये पूछना है कि भाई आपने क्या किया है, तो उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो आपने वेरीफाई करनी है. फिर आपको लगता है अगर ये बंदा मोहल्ले में से दुकान खोली है, क्वैक से या झूठा है, जो भी है, फेक प्रैक्टिशनर है, तो
ایک میکینزم ہونا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ آپ کا حق ہے، آپ نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آپ نے رپورٹ کرنا